All right, welcome. This is Nuke Marine presenting Let's Read Japanese, a course series for the reading of Japanese text alongside its audio counterpart. Today's video is going to be Shinya Shokudo Season 5, Episode 8. I forgot. Oh, Kari Udon. I think it's like a Kari Udon or something like that. Let's see. Actually, I'm going to look it up real quick. Yeah. Oh, Kari Ramen. There we go. Kari Ramen. Kare Ramen. The yeah, so it should be a okay episode. And there's three, like I said, there's 3 videos left in this season, and also 3 videos left. That means but this is the last season. So after this, I'm done with Shinya Shokudo as far as doing Let's Reads on. The next video is I was debating going straight into doing Terrace House, but now I'm thinking I'm gonna check, and I might get Tiger and Dragon. Tiger and Dragon is one of my favorite videos, one of my favorite Japanese videos. That the reason why I'm going to be able to do Tiger and Dragon, the person who actually was able to figure out a way to get the subtitles from Netflix into a SRT format a few years back. I gave him the IDX SUV IDX files for Tiger and Dragon, and he converted those into the SRT files. So but it was an early version of that, so there may have been some errors that slipped through, but for the most part, it should be good to go. I think I just need to go and do some retiming episode by episode. Beyond that, it should work fine. If that's the case, yeah, I want to do a Let's Read of Tiger and Dragon, because that is a damn good drama. I love that drama. And, I watched it I think the last time I watched it was with my mother-in-law, and she really enjoyed it as well, it turned out. I don't know if my wife likes it too much. May not just be her cup of tea. But yeah, my mother-in-law, and she's like, 75 years old, but yeah, she ended up really enjoying that. She's a lady who's also a fan of historical Korean dramas. Uh, so she has a big collection of that. So, and she just can't learn Korean, so she has to watch it all in Japanese. I think just Japanese subtitles. I don't think she watches it in Japanese audio. I might be wrong. Okay, enough of that. For those of you that are watching, for those of you watching on YouTube, if you enjoy this video, remember to give it a thumbs up. And leave a comment, because feedback's always welcome. If you like the series, you'd like to see more like it, like I was mentioning, you can subscribe to the channel to see more if you haven't already. And finally, this is all part of the Let's Learn Japanese project. If you enjoy what I've been doing to help the Japanese learning community, and you'd like to support that in some way, one method is to join the Patreon. Link in the description below, as well as links to the community Discord and the website that Otaku Day put together. Finally, if you'd like to hire me for consultation advice or one-on-one, basically on video, talking and then answer your questions, maybe walking you through setting up something like Anki or utilizing some of the resources that I discussed, or clarifying concerns you may have, then the hourly rates and the payment are also on the Patreon, but the direct link specifically for that is in the description. I've got about 2 people that are signed up for that so far, currently, so that's only 2 hours a month out of my time, so not too bad. And one guy, he actually kind of saves it up and then does like a couple hours every 2 months, so far. Yeah, so pretty open schedule. But again, usually it's not that important. It's only if you don't want to go through you don't want to go through a lot of the well, okay, for whatever reasons, you decide on the reasons. Okay, it's all up to you on that one. Okay, with that said, we can get started. We're doing, yeah, let's get this started now. Okay, there we go. カラフルな光の筋に変わる。ネットフリックスオリジナルシリーズ。新宿の夜景、大ガードの下をすり抜けていく1台のタクシー。靖国通りを進むと活気づく歌舞伎町の明かりが目の前に広がる。一日が終わり、人々が家路へと急ぐ頃、俺の一日は始まる。路地裏の飲み屋街に佇む小さな店、飯屋。開店前の豚汁の仕込み、ごま油をひいた鍋で豚バラ肉を炒める。大根、
人参、椎茸、こんにゃくなどを加え、だし汁を注ぎ味噌を溶く。営業時間は夜12時から朝7時頃まで。人は深夜食堂って言ってるよ。青いサムエに前掛けをつけたマスター、表の提灯に明かりを灯す。客が来るかって？それが結構来るんだよ。柱時計が夜中の12時を打つ。深夜食堂第8話、カレーラーメン。カレーラーメン。飯屋。前いっぱい。どうも。この字のカウンターで忠さんが陽一に酒を継ぐ。若い男が入ってくる。いらっしゃい。カレーラーメンできますか？カレーラーメン。カレーにラーメン乗っけりゃいいのかい？ラーメンにカレーを乗っけていただきたいなって。乗っける。Okay. I like that, so, okay. カレーにラーメンのっけりゃ。ラーメンにカレーを乗っける。Just like, oh, okay. Put the ramen on top of the curry? No, put the curry on top of the ramen. Okay. はいよ。厨房へ戻るマスター。片手鍋に湯を沸かし即席麺を茹でる。粉スープを半分振りかけてなじませる。I prefer dry ramen, not 別の dry 鍋 ramen, に but はグツグツ without 煮立った the 豚 boil 肉 it のカレ first ー。 and add the ちょう sauce ど after. インスタントの塩ラーメンがあったからスープを薄めに作ってその上からうちのカレーをかけて出したんだ。カウンターで若い男がスープをすする。 But I'm normally not a. I don't eat ramen in Japan much. Although I recently, because I saw it on the episode where it was the cold ramen, hiyashi ramen, I realized like actually that I do like. That is good. So I think it's for me. It's just I'm not a fan of the hot soba, hot somen, basically the hot soup with the ramen soba or udon. I don't like either way, but it's too chewy. But the others, yeah, actually I do like that. Especially somen and especially soba, especially soba. 満足そうに微笑んで麺を食べ始める。どうだい？どうだい？うまいです。ありがとうございます。彼、樺山くんって言うんだけど。樺山。Kaba. Look at that kanji real quick. Birch tree. Ka. Okay, that's not too bad. Birch. 食べたいものを作っ彼、樺山くんって言うんだけど。食べたいものを作ってくれる食堂があるって聞いてうちに来たそうだ。カレーとラーメンか。それを掛け合わせるなんて贅沢だね。すいません。ご飯もいいですか？半ライス。はよ。カレー色になったラーメンのスープ、樺山がご飯にかけてかき込む。Rice also? やっ That's a ぱ lot り of 合うんだ calories. よな。ラーメンとお米って。羨ましそうな陽一、隣のミオを見る。糖質の大量摂取は肥満の原因ですよ。So it's like, well, I know that's sugar. Oh, she's on dairyo. Let's see, make sure that. Dairyo sesshu. Okay. 摂取。30%. Yeah, that's me, alright. 肥満。摂取は肥満。特に夜は糖質の大量摂取は肥満の原因ですよ。特に夜は。分かってるんですけどね。深夜にラーメンとご飯ってなんていうかこう悪いことしてるなって感じがうまさを引き立てるっていうか。マスター、俺もラーメンに半チャーハンで。ダメ。また入院しても知らないわよ。でもちょっとぐらいね。大将、ここは我慢しなよ。せっかく糖尿病も良くなったんだろう。
看護師の奥さんのかやってさ。I know it's yeah, insulin, not insulin, but diabetes. Let's see, 糖尿病。せっかく糖尿病も良くなったんだろ。看護師の奥さんのかやってさ。マスター、今のキャンセルで。あいよ。すいません。あるよな。パチンコ店。店員姿の樺山が台を点検しながら歩く。立ち止まり台に座る客を振り返る。樺山と同年代の男、タバコを片手に弾を撃っている。通路を戻る樺山、客の男をもう一度見やる。表、客の男が店を出る。後を追う樺山。もしかして立花修一さん。立花修一。Should be tender, right? Mandarin orange, Tachibana. Okay. Tachibana. もしかして立花修一さん。誰あんた？樺山です。樺山？覚えてないかな。ほら。樺山？立花がゆっくりと歩み寄る。東中？東中。バカ山。バカ山剛か。2年の時だっけ？同じクラスだったよな。元気かや。飯屋。マスター、いつもの2つ。はいよ。へえ、中学時代の同級生にばったりとはね。偶然で会う様。急に。並んで飲む。中学時代の同級生にばったりとはね。並んで飲む樺山と立花。しかしよく俺って分かったよな。中学出てから一回待ってないのにさ。だって立花君だもん。立花君ね、生徒会長でサッカー部のキャプテンだったんです。周りにはいつも女の子がたくさんいて。さしずめ石原裕次郎ってどこか。 Let's see. Sashizume, Sashiatari. Make a guess. Let's see. Ishihara Yujiro. That's a singer, right? Yeah, he's the Inca singer. Not Inca singer, but he's a singer. Ishihara Yujiro. Actually, I tell you what, I'm going to look that up real quick. Yeah, that's him. Yeah, because he does a song that I've only sung at karaoke called Sayonara Yokohama. The only song of his I sing. So, yeah, in a lot of movies. 中さん、いつの話？さしずめ石原裕次郎ってどこか。中さん、いつの話やねん。たとえ大げさやし。霞が顔をしかめる。俺の憧れ。いや、俺だけじゃないな。もうね、みんなの憧れだったんですよ。やめろよ。皆さん聞いてるだろ。で、どうなったん？一応聞いとくけど。で、立花君は私立に進学してサッカー部で県ベスト4。よく知ってんな。その後一橋大学に入ったって聞いて、俺一人で祝杯あげたよ。Totsubashi. Huh, so that's an actual college. Well, there you go. 俺一人で祝杯あげたよ。は？バカ気持ち悪いよお前。今はどうしてんの？今は世の中の状況を見てるって感じかな。打って出る時期を探ってんだ。
Sports one. I could watch Black Widow with the subtitles. That's good. はい。カレー And I assume like you don't live in Japan, so that means it's available outside of Japan. So that's good. ラーメン。お、懐かしいな。中学の時大好きでこれよく食べてたんだよ。かば山も？うん、俺も。いただきます。立花がスープをすする。うまっ。このカレーね、一晩寝かしたんだよ。Not like overnight. Let's see. じゃあ完璧やな。 So I don't know if like that was like it's basically been prepared overnight. I assume that makes the curry better. Or I don't make curry, so I don't know. しかしなんでこんなの食ってたんだろうな。かば山、さ、ちょっと金貸してくんない？え？ Seriously? ポケットを探る樺山。 During the meal? 今2万ぐらいしか。あ、いいよそれで。馬券取ったら倍にして返すから。マスターがちらりと二人を見る。Really? Horse rate? マスターがち馬券取ったら倍にして返すから。マスターがちらりと二人を見る。 Jesus. Can I borrow money so I can gamble? I mean, oh my god. I mean, okay, that's 別の日、夜の靖国通りを大勢の人が行き交う。飯屋。すごいんですよ、立花君。この間貸したお金、倍どころか3倍にして返してくれたんです。友達同士金の貸し借りあんまりしない方が良くないかい？ yeah. 金の切れ目が縁の切れ目。 So that's the thing, like something that when the money ends and the relationship ends. Yeah, relationships formed by when the money is when there's no money, there's no relationship. Kirime. So that's the thing we got to look at, the break. Kani no kirime ga en no kirime. Yeah, so that's I've heard that in a different drama, so that's why I remembered that. But なんて言います。あんまりしない方が良くないかい？ anyway, let's hear that from the start. 友達同士金の貸し借りあんまりしない方が良くないかい？金の切れ目が縁の切れ目なんて言いますね。Kani no kirime ga en no kirime. なんて言いますね。中さんの隣に金本。立花が来て樺山の肩を揉む。ボブヘアの女性が戸を閉める。ボブヘア。カレーラーメン2つ。はいよ。ひなのが食べてみたいって言うからさ。立花を間に樺山とひなのが会釈を交わす。ひなのとカレーラーメンを食べる立花。どう？とろけるチーズ入れたらもっと美味しいかも。マスター、とろけるチーズトッピングで。あ、いいよ。箸で麺を引き上げるひなの。絡んだチーズが糸を引く。口から伸びるチーズを箸 That で looks 切る。 messy, but I like cheese. So I mean, I would put. I don't know about cheese on ramen soup. I mean, cheese on a soup just seems kind of weird to me. Yeah, I don't know. 唖然と見る中さんと金本。女性って何かっていうとチーズ入れたがりますよね。カレー足すラーメン足すチーズ？あ、ひなの。名刺。名刺。ひなのがピンクのカードケースを開き、樺山に名刺を差し出す。はじめまして。指名してやってよ。かば山です。よろしく。かばちゃん。指名してやってよ。かば山です。よろしく。かばちゃん。How about かばちゃん。パチンコ店。
立花の台にそっと缶コーヒーを置く樺山。立花が顔を向けうなずく。 I would think, I don't know if they would, working at Pacheco, you don't want to be thinking like you're buddies with a regular. It might cause some, conflicts of interest you really don't want to have. I mean, technically it's not gambling, but it's gambling. So. 打ち続ける立花。悔しそうに髪をかき上げる。樺山が空き缶を下げ、ジュースとアンパンを置く。そうして樺山君と立花君はすぐに昔のまんまの関係になったんだ。ひなのの部屋。立花がベッドに寝そべりスマホを眺めている。はい。サンキュー。起き上がってひなのから札を受け取る。昨日どうだった？何が？面接、コンビニのバイト。うん。出ない。なんで？コンビニなんて俺のやる仕事じゃねえだろ。じゃあ何なの？しゅうちゃんがやるような仕事ってどういう仕事？スマホをいじり出す立花。Loser。ベッドに寝転がる。ひなのが顔を背け出かける。ガラスのドアの向こうでピンクのメイド服を着た女性たちが接客している。ドアを開け樺山が入っていく。カバちゃん来てくれたの？嬉しい。立花君に行くって約束したからさ。どうぞ。ビールを飲む樺山。それで結局亀戸の支店長が辞めることになってさ。亀戸。うちの上司がそれで結局亀戸の支店長が辞めることになってさ、うちの上司が俺を推薦してくれて。すごい。そしたら店長に昇進だ。カウンターを挟んでメイド服のひなのと話す。ねえカバちゃん、なんでしゅうちゃんなんかに憧れるの？樺山が目を泳がせる。地道に働いてるカバちゃんの方がよっぽどちゃんとしてるよ。地道に。Okay。地道に働いてるカバちゃんの方がよっぽどちゃんとしてるよ。ドリンクを飲みうつむくひなの。私嫌なのよね。あの人にくっついてるカバちゃん見てると。It's like wasn't gritting your teeth, but adhere to. Oh yeah. ついてるものとものと。Okay, so that's like cling to. Okay, あるものに小さなもの。触れる、接する、すぐ近くに隣にある。ある人から離れず。Okay. So it's number 4 in this case. Okay, or 関係。Basically acting like they're married. Okay, cool. くっついてる。自分見てる。あの人にくっついてるカバちゃん見てると自分見てるみたいで。あ、ごめん。ついてる。お互い信じたいんだろうね。パチンコ台を掃除する樺山。今出始めたところなんであと1時間だと思ってもらえませんか？出始める。立花。あと1時間だと思ってもらえませんか？今出始めたところなんであと1時間だと思ってもらえませんか？立花が2人の男に挟まれている。お願いします。お願いします。力ずくで連れて行かれる立花。樺山が心配げに見ている。店の裏手。
お前腎臓3つあんだろ。いえ、2つです。1つもらうぞ。財布あんだろ。今日いくらあんだよ。うなだれる立花。別のサラ金紹介するから行こう。行こう。別のサラ金紹介するから行こう。So, Machikin, Sarakin. Okay. Loan sharks. 行こう。男に引っ立てられる。あ、ちょっと待って。樺山が来る。待ってください。とりあえず、これを。男に封筒を渡す。お前それ。いいんだ、大丈夫。急がないから少しずつでも返してくれればいいから。封筒の札を数える男。遠慮なく。今日のところは。友情っていいな。遠慮なく。男たちが去り、呆然と佇む二人。立花がポケットから落ちたものを拾う。俺、お前のことよく覚えてもねえんだ。卒業アルバムとかもどっか行っちゃったし。罰が悪そうに。どっかい。に去っていく。お前のことよく覚えてもねえんだ。卒業アルバムとかもどっか行っちゃったし。罰が悪そうに去っていく。残された樺山が立ち尽くす。夜、ろうそくを灯したお稲荷さんに油揚げを備え、マスター Like it plays off again since they mentioned about it last episode. が手を合わせる。手を合わせる。店にのれんをかけ、提灯に明かりを灯す。開店すか。千鳥足の立花が来る。カウンターで日本酒を煽る立花。あれぐらいの金なんかね。あんなやつに頼らなくても俺が本気出せば。ちゃちゃちゃっと返せるんすよ。調子が3本並んでいる。嘘だと思ってるっしょ。やりますよ、俺は。やれますって。ずっと周りに求められて答えてきた俺だよ。ずっと周りに求められて答えてきた俺だよ。立花に背を向け、マスターがカウンターを拭く。マスター、もう一本。Three's the limit. 悪いね。お酒は一人につき3本までなんで。バカ山呼んで他でも行こうかな。樺山君をいいように使ってるんだ。あっちが使ってくれって言うから。自信がないのにプライドだけは高いってやつだ。あんたに俺の何がわかんだよ。マスターを睨む。たやすくないよな。たやすくない？たやすい。たやすくないな。たやすくないよな。弱さを認めるって。でも気取って待ってるだけじゃ何も。気取る。
気取ってもって気取って待ってるだけじゃ何も変わらない。つまずいてもいいから自分に素直になって動けばつまずいてもいいから自分に素直になって動けばそのうち本当の自分に気がつくとかさ。厨房に下がるマスター。立花が頭を抱える。その日以来立花君はみんなの前から姿を消した。明かりの灯る飯屋の提灯。カウンターで樺山とひなのが暗い顔でうつむいている。ひなのが飲み物を口にする。はっとして戸口を見る二人。霞が入ってくる。今日も来とるがな。中さん、美代、陽一もいる。マスターレモンさ。いやここんとこ毎日さいなくなってもう2ヶ月だっていうのに待ってんだよ。人ってものを信じてるんやな。珍しいな。美しいやん。うなずく中さん。ねえもうやめようよ。しゅうちゃんどうせ他に女見つけて転がり込んでんのよ。こんなに振り回されて腹が立たないの？かばや転がり込む。生活に困ったりして、どうも売り込んです。転がり込んでる。こんなに振り回されて転がり込んでんの。しゅうちゃんどうせ他に女見つけて転がり込んでんのよ。こんなに振り回されて腹が立たないの？樺山が目を伏せる。私帰る。席を立つひなの。立花が来る。 Good timing. 日に焼けた顔の汗を拭いポケットから封筒を出す。お金返す。樺山に厚みのある封筒を渡す。ごめんな、遅くなった。それどうしたの？住み込みで日払いの現場を見つけて働いたんだよ。ひなのの頭をポンと押さえ樺山のそばに座る。マスターが霞にレモンサワーを置く。いらっしゃい。会釈する立花。マスター、ビールください。はいよ。あとカレーラーメン3つ。はいよ。立花に促され隣に座るひなの。体力あるときは夜の警備のバイトもやらせてもらってさ。樺山とひなのを交互に見る。おいおい、グッと来てんじゃないよ。店中の視線が集まっている。皆さん聞いてるだろ。頬を緩める一同。立花がビールを一気に飲み干す。一気に飲み干す。俺頭の中真っ白になるまで働いて。I like having a clean perspective. 真っ白になる。よくわかったよ。俺頭の中真っ白になるまで働いてよくわかったよ。今までずっと期待された自分じゃなきゃいけないって無理してた。でも俺はそんなできた人間じゃない。
散々見てきたろ。ひなのが首を横に振る。なあ、散々見てきたろ。ひなのが首を横に振る。No, that was a yes. 樺山、頼む。もう俺に憧れないでくれ。俺をただのバカな男にしてくれ。な。肩を叩かれる樺山、悲しげな顔になる。立花さん、俺樺山じゃないんです。いや、樺山は樺山だけど弟なんです。2つ下の弟、竹春です。竹原。覚えてませんよね、そりゃ。じゃああいつは？兄貴は死にました。6年前に。マスターが厨房から振り向く。息を飲む中さんたち。東中のクラス会に向かう途中の車の事故でした。俺、あなたのパシリに疲れてる兄貴が大嫌いでした。Oh, I'm not the more question. Okay. Pashiri, that's right. That was the time taxi. Pashiri じゃねえよ。バカにしてました。あなたのパシリに疲れてる兄貴が大嫌いでした。バカにしてました。そしたら死んじゃって。兄貴を見下したままの自分が嫌で、兄貴のことずっと考えないようにしてました。なんでお兄さんのふりを？兄貴を見下したままの自分が嫌で、兄貴のことずっと考えないようにしてました。なんでお兄さんのふりを？いや、それは立花さんが勘違いして。立花がうなだれる。でも思ったんです。兄貴のふりして立花さんと一緒にいたら、少しは兄貴の気持ちもわかるんじゃないかなって。立花さん、ひなのさん、騙してすいませんでした。事故の日、立花さん相田さんにクラス会行くなよって俺なじったんです。いい大人になっても、全然立花さん離れできてないじゃんって。全然いい大人になっても全然立花さん離れできてないじゃんって。そしたら兄貴、立花君あれでいいところあるんだよって。そしたら全然立花さん離れ、いい大人になっても全然立花さん離れできてないじゃんって。そしたら兄貴、立花君あれでいいところあるんだよって、笑って。お金を肩代わりしたのは肩代わり。
この人、take over one's obligate debts. 代わりのこと。肩代わり。お金を肩代わりしたのは兄貴だったら絶対そうしただろうなって思ったからです。涙をこらえる立花。兄貴は間違ってなかったんですね。ね、ひなのさん。にっこりとうなずくひなの。立花を見つめる。マスターがカレーラーメンを置く。おし。思い出した。これ初めて食べたの樺山んちだった。あいつが俺に作ってくれたんだ。うなずいて厨房に戻るマスター。樺山も嬉しそうに立花を見る。竹原君、はい、今度兄さんのお墓連れてってくれないか。私も行っていい？兄貴喜ぶと思います。微笑み合う3人。いただきます。いただきます。いただきます。なんや食べたくなってきたわ、カレーラーメン。だな。マスター、カレーラーメン3つ。陽一がミオの顔を覗き込む。やっぱり4つ。いいの？許す。今日だけだからね。マスター、じゃんじゃん持ってきてよ。あいよ。飯屋のガラス戸越しにラーメンを食べる皆が見える。はいよし。霞の分を置き、マスターがほっとした顔で厨房に戻る。レシピコーナー。即席麺を煮てスープは薄めに。丼によそい一晩寝かせたカレーをかける。スープの量を少なくするとカレーと麺のバランスがいいですよ。樺山、ひなの、立花の前にカレーラーメン。とろけるチーズもおすすめです。チーズをたっぷり入れるひなの。向かい側で陽一が唾を飲み込む。ミオに肘で小づかれる。Was it Hisuji maybe this smacking, I guess that's what it means, smacking the lips. Again, I can't be sure because of Yoichi. Oh, never mind, that's his freaking name. God damn it. I feel like an idiot. Okay. ミオに肘で小づかれる。ミオに肘で小づかれる。それじゃあおやすみなさい。3人がこちらに笑顔を向ける。揃ってカレーラーメンを食べ始める。Oh, let's watch the ending. 出演マスター小林薫、樺山勝地涼、立花永山健人、ひなの片山由紀、陽一森下義行、美代高尾咲子、取り立て屋の男本井博之、有川誠、中さん不破万作、金本金子清文、霞谷村美月。場面ごとのショットに並んでエンドロールが流れる。原作深夜食堂安倍野郎。Okay. I'll be honest, I'm probably misunderstanding the full thing on what he's saying about the end about his feelings, like, you know, his final, what he was talking to his brother about with, you know, about yeah. So, I'm having a hard trouble with these names. So, Tachibana, uh, yeah, so Tachibana Kabayama, see, Tachibana Kabayama. So, yeah, the
obviously you felt like, okay, this guy's a loser. First off, he just immediately starts asking for money and then says, yeah, if I win on a horse race, then I'll give you payback double. Something stupid like that. Like already it's like, seriously, that's you're asking to borrow money and you're like saying you're going to gamble it. And then, again, you realize, he, he's basically have a serious relationship with the lady who's, you know, taking care of him. We've seen stories like that. And he's not looking to do anything that he feels like work is beneath him. So you can understand that. Like there's a lot, pride just is stopping him from doing what's necessary. And it's kind of a false pride at that. the Now, you could say the timing, the dramatic aspect of them waiting every day at that one particular place. I mean, there's that's assuming he would even come back to that restaurant. I mean, that's making a big assumption there. Um, but at least, the idea is like, he decided like really work to pay off the debt and then pay back the debt that was paid off for him. Although I don't know how he knew how much debt that he was owed to to the loan sharks, but it that's where you're at. You assume like, okay, they were doing a speed run on certain aspects. Uh, I still don't quite get the whole idea of the loan sharks. It's just that, okay, if it's like, okay, okay, you need the money now, but you're going to be working to get the money. Okay, that kind of sort of makes sense. Okay, but if like you're not doing anything to make money anyway, where's the loan? Why would they even loan you money? Like they kind of know it's like you're pissing away, then they got to like beat you up for it. It's like there's no benefit to them. It's like too much work for the amount of profit. The idea is like, I would assume when you're doing loan sharks like that, it's like, okay, they're not gonna be nice if you don't pay back, but you still need to pay back. So the idea is like everyone just pays back. Okay, it's a 10% interest, so it's definitely a you know criminal, almost, well, not criminal. Well, it is. I mean, it's just the amount of loan. It's like that's the automatically we're gonna loan you this. You got to pay it back at 10%. Something stupid like that. I mean, just extortionate rates. True, but you know, you're going to them. Uh, Although the whole idea of payday lenders is a crime, and plus it's kind of stupid. The whole idea of because the way jobs work, you could deposit money. You don't have to pay every 2 weeks anymore. You can just deposit. Hey, here's the day. Okay, cool. Here's your pay. If you're doing hourly pay, just give it to them at the end of the day. I mean, the way. I mean, yeah, that could work fine now. I'm not. In fact, a lot of places you are paid by the day instead of paid every 2 weeks or paid every month. It's like, hey, you worked for this number of hours. Okay, cool. Here's your pay. Instead of it being a 2 week loan to your boss, it's a, who, just hey, you worked that day and supposedly you're paying by the hour. Here you go. If it's a salary thing, then that's different. Okay, you got to work for the month and you're getting compensated for that month. That makes sense. But or contract work, then that's a whole other different. That's a different aspect. So I don't know. Maybe that would change stuff if they started making rules where, businesses need to they have the capability, especially if they're large enough. Like, okay, they need to start making the deposits daily. Like, hey, if someone worked that day, then you should pay them for that day. Keep it simple. Uh, maybe, although maybe there is they got to check because you worked the day. You got to make sure that I don't know. I mean, I'm used to every 2 weeks. I guess it makes sense. Maybe every week, but every month. That just kind of maybe if they got paid daily, that would be a more of a consideration of working daily. It doesn't feel like, oh, I don't want to go into work today because you're not. Maybe for some people, that doesn't feel like that's $80 that they're missing out on by not going in that day. So maybe it's worth the $80 to go in that day. You know, um, I don't know. It's a uh, it's probably something that's going to have to be considered, looking at least in the U.S., looking at what the employment situation in the U.S. is turning into. It's like almost like a nationwide, a general strike of sorts against either harsh hours, or low pay. It looks like there's just a general strike against that. So like the businesses that are willing to, improve working conditions and improve pay, are getting workers. But you're still gonna, I can imagine that you still get people like, was it Tachibana, where just don't want to work. Yeah, you're going to get those people, but okay, usually that's where the situation
eventually catches up to them. Like, you just don't want to squalor in just the minimum survivability mode. You might like to improve your lot. So you got to put in some effort to improve the lot. And at least we want to make sure is like when they put in the effort, they, people who put in I can understand the theory, and it's like it feels like it's getting more and more away from that as even being possible. Like, if you work 6 to 8 hours a day, 4 to 5 days a week, it should be a consideration of that should be livable. What's wrong with that? If you want to do an exchange of labor, at a minimum, like I said, at a minimum. But you should always be livable regardless. Like, you shouldn't have to work should not be like the thing that keeps you from dying. That is something odd about that, because you know there's an encroachment happening where they all of a sudden there's more and more of a drain on what money you got to spend just for yourself to survive, which then makes it very difficult to support a family. And again, that's why you kind of need to make sure the government steps in, that it kind of keeps a balance on things. That could be where you have like the reverse income tax, where the idea is like, people get like we're kind of seeing that in the U.S. with where every person with every child hopefully gets $300, and you got politicians that are pushing against that. It's like, you're encouraging them not to work. Really, we're supporting children. I thought that was like we wanted. Anyway, maybe I shouldn't talk about politics on this. Anyway, it was an interesting story. It was kind of weird, the whole, okay, it's not you. I just want to say, it's not you, it was my brother. That you thought it was my brother. It was just help kind of gave him back a memory of him, kind of brought back his thoughts about his brother. Okay, makes sense. Probably kind of weird, though, that, you had that type of, deception. But it wasn't like a bad deception. He was still being a nice, trying to be a nice friend, help him out, and hope that he can maybe become a better person, or try to improve his lot instead of wallowing in mediocrity, just basically staying a loser. So who knows? And it seemed like he improved, so that was good. Anyway, so overall, it was a more of a positive story than a negative. Although there were some, definitely starts off with like big flashing negatives, like, holy crap, this is a bad guy, and he's just but he improved, so that was good. Okay, with that said, we'll wrap it up there. Thank you all very much. For those of you on YouTube, I'll be signing off. For those of you on Twitch, I'll be doing some more stuff after this. So anyway, for those of you on YouTube, if you enjoyed this video, remember to give it a thumbs up. If you enjoy the series, like to see more, subscribe to the channel. If you'd like to support what I'm doing to help the Japanese learning community, one way is through the Patreon. Links in the description. Links to the website and community Discord as well. And then if you like to need one-on-one time, help either ask questions, help you walk you through setup processes, whatever, utilizing resources. The hourly rates and payment are on the Patreon, but again, just for one-on-one Discord, Zoom, Skype, whatever. Cool. With that said, thank you all very much. We got 2 more videos of the series, and then we'll be on to the next one. So thank you all very much. For those of you on YouTube, I will see you tomorrow. For those of you on Twitch, I'll see you in just a little bit right after this. So here we go.